uşaq, sesiyamızı açıq elan edirik. Zəhmət olmazsa əyləşin. Alisa. Alisa, biz başlamaq istəyirik, əgər mümkündürsə qapını bağlayın. Çox sağ olun. Xanımlar və cənablar. Hosts and guests, I'm very glad and excited to open the fourth session of this conference. We have quite remarkable four presenters that will speak about their research on national and ethnic identities of məruzələri səsləndiriləcək və bu məruzələr Qafqaz yəhudilərinə aiddir və hər bir təqdimata təqribən 20 dəqiqə verir. Yadınızda saxlayın ki, bir neçə dəqiqəni dərhal suallar üçün ayırmalıyıq. Biz təqribən 15 dəqiqə geç başlamışıq. Ümid edirəm ki, biz cədvələ riayət edə biləcəyik. Milli və etnik mənsubiyyət öz mənsubiyyətin, şəxsin öz kimliyinin əsas göstəriciləridir. Əgər biz 21-ci əsrin kimliyini vurğulayıqsa, bu Sovet ölkələrində böyüyən insanlar bilirlər ki, milli kimlik regionda 20-ci əsrdə inkişaf etməyə başlamışdır və etnik və milli reallığının hal-hazırda formalaşmasına öz töhfəsini vermişdilər. Əfsuslar olsun ki, bəzi hadisələr etnik toqquşmalara və millətlər arası müharibəyə gətirib çıxarıb və Qafqaz bölgəsi buna çox gözəl bələddir. Əfsuslar olsun ki, amma bu sessiyanın əsas məqsədi xüsusi olaraq püxtələşən yəhudi mənsubiyyətinə həsr olunur və onun bu səkidə müsbət tarixçəsi var. Birinci məruzəçi xanım Svetlana Amosova olacaq. O, Moskvanın Yahudi Muzeyinin və Tolerant Mərkəzinin rəhbəridir və xanım Amosova antropoloq və tarixçidir və Yahudi Muzeyində tədqiqatla məşğuldur. Eyni zamanda o Rusiyanın Elmlər Akademiyasında Slavic tədqiqatları bölməsində və o keçmiş Sovet İttifaqında Yahudi tarixi və mədəniyyətinə həsr olunmuş 50-ədək məqalənin müəllifidir və bugün o dağ Yahudilərin yerli qrupları arasında stereotiplər və autostereotyplər haqqında olacaq. Buyurun, please. Yeah, just upload their presentation. It's called Baku presentation. Please display the presentation. I will start. So, my presentation will be about stereotypes and autostereotypes among the groups of mountainous Jews. My presentation will display the issue of identity of mountainous Jews. Actually, I referred to this topic many times. My presentation would incorporate interviews during our expeditions in 1820 by Haifa Center in Derbent, which we worked for 3 seasons. Thanks to Ilyich Danilov for organization of this work, and also I show materials obtained during expeditions by Tolerance Center in Pyatigorsk, where we worked with members of mountainous Jewish community, but also communities of other Jews. Mark Simonovich Kimometsky, researcher of Russian Jewish, wrote about 3 levels of identifications of Russian Jews. Jews, mountainous Jews, and affiliation with some groups. Affiliation may provoke some stereotypes and geostereotypes. And group identification includes features
external and internal features, and all three levels of identity includes stereotypes about Jewish, mountains Jewish, and local identity. If we refer to identity of Jewish and mountains Jewish, we could say the mountains Jewish description appears in the 18th century. Anisimov, the first mountains Jewish scholar, introduces two terms, Dagjufut, Judeo-Tat and Tat. Actually, it's not endonyms, but it's actively used in Russian scholarly discourse late 19th, early 20th century. In early 20th century, after revolution, the period of formation and split of ethnic groups before the first population census of USSR starts. The commission includes linguists Miller, Stern, Bogorast, Tan, Anuchin, Zelenina, and many others, decided that separation of the group on language federality is not true. In 1926, there was some groups of Jews, mountainous Jews, Crimean Jews, and Central Asian Jews. Mountainous Jews are noted as Dagjufut. This is official term. Then, it's very crucial that at that very time, ethnologists, anthropologists, and linguists who deals with a list of the ethnicities did not merge Jewish people as one ethnicity, which is a very interesting approach. And European Jewish, also known as Ashkenazi, are not somehow stated in this population census. They are just stated as Jewish, while other groups have some degree of separation. But in 1929, Boris Miller shaped the concept of the unique Tat language on the basis of the Tat ethnicities. Although ethnographies in early 20s stated that we cannot merge the group on the basis of the language, there was a concept on unique Tat ethnicity, which was developed later, and many mountainous Jews changed their ethnicity and their passports to Tats. There was so many factors behind. The history of Tats and mountainous Jews provoked some stereotypes and autostereotypes, which led to the fact that the people who were recorded as Tats or whose parents were recorded as Tats identify themselves as Highlander nation, confronting Ashkenazi Jewish or other groups of Jewish that they say their national character is different and their language is different. So here we could see autostereotypes. From the very onset, everyone or many scholars claim that Tats are documentary story, but if we refer to the documents, I just analyze the bulk of the documents which are displayed on the Heroes Mercy website. There was statement of ethnicity. Ethnicity was not recorded on the basis of the passport, but upon self-expression of the individual. This was very interesting vernacular practice. I made a list of the nationalities of people who had military commitment and who went for war, and we sometimes identify the address or domicile, which helps a lot. And finally I had a following scene. Unfortunately I couldn't show it. Most of people in Derbent identify themselves as mountainous Jews. Tats ranked third, but Tats had so many subgroups, I cannot show it. There are Dagestani Tats, Jewish Tats, and mountainous Jews Tats, but there are more complicated options which could be hardly explained when the people are identified as Armenians or Azerbaijani. And the most important
options is when people identify as nations not stated in official lists, like a Highlander or Dagestani. For example, Hizrgi Avshalomov in a word list is stated as Highlander, and the person constructs identity not on the basis of language or a previous ethnonym, but on the place of birth in order to show unity with Caucasian nations, but also to show affiliation with the language where they are recorded as Lesky. In 20s, national terminology emerges and taught mountainous Jews dichotomy, which is widely described by scholars, appears a bit later in 30s and 40s, and it doesn't clearly display identity crisis which appears in 20 or 30. If we refer back to ethno-territorial analysis, we could say that there are several types. I could show it, for example, 7 local groups: Chikin, Kuba, Kaitak, Derban, Kuba, Sherwan, Vartashan, and Grozno. Kupavetsky writes about 4 groups, and some scholars wrote about 5 groups. If we refer to the interviews from Derban to Petrogorsk, we could say that there are Kaitak, Derban, and Azerbaijani big group of Jews. Azerbaijani Jewish are mainly identified as a big group because their second language is Azerbaijani. Therefore, Jewish people again are composed by linguistic affiliation with very few exclusions. Kuban and Karchavy-Cherkessia Jewish people are stated. It's a very tiny group. Yes, just many respondents. Baku identity. Baku identity. So they're not visible for our respondents. So please scroll down quickly. So this is our expedition. Just this is a breakdown. There's groups. That's Jewish groups stated in the 1926 population census. A unique type nation concept. Scroll down. Yeah, just popular memory. Just could we refer back to the previous slide? Yeah. Yeah. Nominations inherited Durban-based Jewish people. This is what I stated. There were 2 award lists, and there were different entries in one document. These individuals was identified as Highlanders, while in other document it was stated as Tartar. In one document it was stated as Jewish person, in other it was recorded as Russian. Referring back to the slides, we need to speak about local groups. Jewish people lived distantly from each other, and there was internal stereotypes about those groups. This situation depicts autostereotypes, but it's not unique to Jewish people. The same applies to Ashkenazi. Ethnographers of Podolia identified nicknames for many groups, or just Russian writings says about the nicknames of Russian North. So this is clearly understandable for ethnographists. Within one national group, there may be different ethnical stereotypes. In mountainous Jewish landscape, there are internal stereotypes which are construed in the same way. It may be the difference between language and dialects, difference between characters or national characters, as they say, and difference in cuisine. The differences are mainly about language and intelligibility or non-intelligibility of dialects. Despite of all challenges between split and different groups, Durban is the biggest group, and there is identification of all Jewish groups. However, the group of Durban Jews is not homogeneous. Within Durban, there are people who remember what their origin, which village they came from,
and their relatives and neighbors, so there may be different identifications, different nicknames or classifications as a very crucial thing. The people that came from different villages characterize themselves with different sets of features. They may be internal and external features, which is inherent to many other ethnic groups. And the last slide, please. Mountainous Jews' identity is based on several layers. The last one? Yeah. This is a widest identification of Jewish people and Caucasian nations. So there is stereotype for Jewish, mountainous Jews and Tat, and stereotypes about language, mountainous Jews versus Tat, Darbandi, the tinier nation, and the fourth level is identification by village or the settlement. So there is a four-layer identity for people from Kaitaki and Darbandi. Sadly, we didn't work with other groups of mountainous Jews, but I believe that we would work in future and we could juxtapose it with the materials obtained in Pyatigorsk and Durban. Thank you. Oldu. Çok sağ olun, hörmətli Svetlana. Öz möhtəşəm təqdimatınıza görə ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, biz növbəti məruzələr üçün vaxtı təyin etdik. Siz vaxtdan da tez bitirmişsiniz, çox möhtəşəm. Biz daha sonra sualları toplayacaq və verəcəyik. Üzr istəyirəm. Otaqda söhbət aparılanda biraz problemlər yaranır. Çünki əks-səda yaranır və biz tərcüməçinin səsindən onu uzlaşdıra bilmirik. Zəhmət olması nəzərə alın ki, bizdə sinxron tərcümə aparılır. Çox sağ olun, zəhmət olmasa. Növbəti məruzə cənab Səid Omanov tərəfindən çatdırılacaq. O Negevin Ben-Gurion Universitetində və o Məknun Diaspora Dağ Yahudiləri və Milli Kimlik Siyasətidir. Cənab Omanov magistr məktəbində oxuyur və baxmayaraq ki, o hələ ki tədqiqat aparır, o artıq bir neçə məqaləni nəşr edib, o Dağ Yahudilərin tarixi haqqında danışacaq. Buyurun, cənab Omanov, söz sizə verilir. Məhdudiyyəti olduğuna görə, bizim sədr qeyd etdiyinə görə mən artıq başlaya bilərəm və təqdimat nümayiş olunduqda davam edə bilərəm. Beləliklə, mənim mövzum əsasən Dağ Yahudiləri və onların kimliyinə həsr olunur. Bildiyiniz kimi Dağ Yahudiləri Azərbaycanda əsrlər boyu yaşayırlar, lakin bu Yahudi qrupu nəinki Azərbaycanda yaşayır. Əgər biz Qafqaz haqqında danışırsa, əlbəttə ki, Qafqaz Azərbaycanla məhdudlaşmır, onlar bir neçə şəhərdə Şimali Qafqazda yaşayırlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Beləliklə, Şimali Qafqaz, Cənubi Qafqaz bölgüsü var, amma əsas tədqiqat məsələsi Yahudi qruplarla bağlı olan ibarətdir ki, onların təqdimat və özün təqdimat məsələləri əsasən Azərbaycanla əlaqəlir və bu Cənubi Qafqazın bir ölkələrindən biridir. Sovet zamanı bu bölgəyə Zaqafqaziya deyilirdi.
Ola bilsin ki, dağ Yahudilərlə bağlı, ələlxüsus dağ Yahudilərin milli kimliyinə bağlı tədqiqat boşluqları var. Çünki dağ Yahudiləri dedikdə biz neçə Yahudi kimliyinə bağlı mənalarını nəzərə almalıyıq. Çünki ən azı 3 qrupu müəyyənləşdirməliyik. Birincisi, Yahudi xalqı və ikincisi, Yahudi kimliyi və üçüncüsü, Yahudi dinidir. Sual belə verə bilər. Yahudiləri nə cür tərif etmək olar və daha sonra ola bilsin ki, onların milli kimliyinə bağlı ideyalar püxtələşdirirlər. Azərbaycana gəldikdə biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda dağ Yahudiləri bir neçə imtiyazdan yararlana bildilər. Ələlxüsus Sovet dövründə mən öz təqdimatımı, nəzəri təqdimatını göstərməkdirəm. Bu diaspora təfəkkürdür. İkincisi, transmillətçilikdir. Azərbaycanda yaşayan dağ Yahudilərini həsr etməkdir və ikincisi, Azərbaycan Yahudi icması, dağ Yahudiləri və Azərbaycan haqqında danışmaq istəyirəm. Bu məsələlər üzrə əlaqələri işıqlandırmaq istəyirəm. Diaspora təfəkkürü haqqında danışdıqda və Yahudilər haqqında söhbət açdıqda biz yəqin başa düşməliyik və etiraf etməliyik ki, diaspora Yahudi həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Diaspora təfəkkürü haqqında danışdıqda onu iki yerə bölməliyik. İki tərəfli və çox tərəfli. İki tərəfli diaspora təfəkkürü haqqında danışdıqda bilməliyik ki, o özünü iki tərəfli aidiyyatla da büruzə verir. Biz dağ Yahudiləri haqqında Azərbaycan danışdıqda Azərbaycanlı kimi onları tərif edə bilərik və İsrailə miqrasiya etmiş dağ Yahudiləri yenə də dağ Yahudiləri olaraq alırlar. Amma onlar özlərini necə birləşdirirlər? Azərbaycanlılar yoxsa İsraillilər? Dağ Yahudilərlə bağlı vacib bir məsələdir. Mən yerdə qalan icma haqqında danışmaq istəyirəm. 90-cı illərdə baş verən böyük mühacirət zamanı onlar yenə də Azərbaycanda qalmışdılar. Yerdə qalan icma təriflərin və kimliklərin çoxluğu imtiyazından yaralanmamışdır. Çünki Azərbaycanda olan dağ Yahudiləri haqqında danışılda biz bilirik ki, onlar Azərbaycanda yaşayırlar, özlərini Azərbaycanlı kimi hiss edirlər. Ola bilsin ki, siz videoya baxmısınız. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı milli qəhrəman Albert Agaronov mənşəyəcə dağ Yahudisidir və o birinci Qarabağ müharibəsi zamanı o Azərbaycan tərəfinə vuruşuldu və müsahilə zamanı ondan sonra ki, Albert, sən niyə görə buradasın? O da cavab vermişdi ki, mən Yahudiyəm, amma eyni zamanda mən Azərbaycanlıyam və mən bu münaqişədəyəm, mən öz torpağımdayım, mən burada mübarizə aparıram. Çünki bu mənim torpağımdır, mən öz torpağımı müdafiə edirəm. Bu, ola bilsin ki, milyon nümunədən biridir və Yahudilər müsahibələrdə özlərini Azərbaycanlı kimi tərif edirdilər. Biz kimlik haqqında danışdıqda eyni zamanda diasporadan sonra transmillətçilik haqqında danışmalıyıq. Çünki əvvəlki təqdimat hissəsində dediyim kimi transmillətçilik amili var. Çünki Azərbaycanda yaşayan dağ Yahudiləri icması özünü Azərbaycanlı kimi tərif edir və İsraildə yaşayan mühacirlər icması var və mən əminəm ki, onlarda ola bilsin ki, Azərbaycanla bağlılığı hiss edirlər, hətta mühacirətdən sonra. Amma əsas məsələ ondan ibarət ki, onlar özlərini transmilli rabitə kanalları vasitəsilə özünü ifadə edirlər. Bu, iki amillə əlaqəlidir. Birincisi, dini inanışlardır. Bu, çox sadə bir izahdır və mədəni və coğrafi sahələr. Bu da millətçiliyə gətirib çıxarır. Bu, təqdimatdır. Özünü ifadə təcrübələridir və transmillətçilik sərhədlər arası olur və mühacirət edən və yerdə qalanlar arasında fərqlər yaradır və eyni zamanda məxsusi anlar var. Bu məxsusi anlar onların özünü
ifadə ilə əlaqəlidir. Və burada vacib məsələlərdən biri zənnimcə tədqiqatımda nümayiş olunan amillərdən biri ondan ibarətdir ki, Sovet zamanı milli kimlik fərqli idi. Əgər yalnızdadırsa, mən qeyd etmişəm ki, Sovet və post-Sovet dövrlərdə milli kimlik anlayışı çox fərqli idi və bu məsələləri vurgulamaq çox vacibdir. Çünki birinci Azərbaycan Demokratik Respublikası 1998-ci ildə təsis olundu. Bir çox dövlət məmurları Yahudi idilər və xüsusilə də getməliyik ki, onlar nəinki dağ Yahudiləri idi, onların arasında Aşkenaz Yahudiləri var, hətta Kürdistan Yahudiləri də var idi və bir çox digər qrupların nümayəndələri də mövcud idi. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Sovet zamanı biz demərəm, mən demərəm, amma bəzi Sovet insanları nativizasiya, yəni koronizasiya, yerli kadrlar siyasətindən yaralanmışlar. Bu nə deməkdir? Nativizasiya nəyi bildirir? Sovet zamanı onlar özlərini Sovetski человек və yaxud Sovet insanı və yaxud Sovet adamı kimi ifadə edə bilərdilər. Bu termin öz-özlüyündə kimliklərin vəhdətini təşkil edir. Siz Sovet insanısınız və Sovet adamısınız. Siz Azərbaycanlı deyilsiniz, siz Türk deməyək, Gürcü və yaxud Moldavan və Eston deyilsiniz. Siz Sovet adamısınız. Amma Yahudilər üçün Sovet zamanı həddən ziyadə vacib məsələ ondan ibarətdir ki, ələlxüsus Azərbaycanda yaşayan insanlar üçün həddən ziyadə vacib məsələ ondan ibarətdir ki, Sovet zamanı belə Sovet hakimiyyətində, respublikalarda yaşayan Yahudilər Yahudi olmaq imtiyazından yararlana bilmirdilər. Sovetski человек və yaxud Sovet adamı bütün respublikalarda yanlış bir termindir. Amma Azərbaycanda onlar bu imtiyazdan yararlana bilirdilər və bunun vasitəsilə onlar öz mədəniyyətini, adət-ənənələrini və irsini qoruyub saxlaya bilirlər və bu da Azərbaycanın üstünlüyüdür. Bu əsasən iki vacib məqama bizi çatdırır. Bu da tanınmış etnik azlıqlara bizi istiqamətləndirir. Sovet siyasətə ələlxüsus milli azlıqlarla bağlı bəzi məsələləri qəbul edirdi. Amma bu Sovet insanla əlaqəli idi və titulyar millətə aidiyyət. Siz Sovet insansınız, amma müttəfiq respublikalarda titular millətlər belə idi. Azərbaycanda Azərbaycanlı, Ermənistanda Erməni, Estoniyada Eston. Amma Azərbaycanlıların titulyarlığı məxsus idi. Çünki siz hətta Azərbaycanda Azərbaycanlı olduğunuz halda siz Yahudi ola bilərdiniz və yaxud Talış ola bilərdiniz, çox güman ki, və Kras kimi, yəni Gürcüstan Azərbaycanlı kimi sayıla bilərsiniz və bu kimlik hər zaman qorunub saxlanılırdı digər ölkələrlə müqayisədə. Bu Azərbaycana xas olan vacib bir məqamdır və qeyd etməliyəm ki, burada sanki piramida yaranırdı. Siz Yahudi olaraq digər respublikalarda ikinci dərəcəli insan kimi qəbul olunsunuz, amma Azərbaycanda onlar hökumətdə məxsusi mövqeyə malikdirlər və dövlət məmuru olaraq öz ideyalarını açıq şəkildə digər respublikalara müqayisədə təqdim edə bilərlər. Növbəti slayd zəhmət olması. Bu isə SSRİ-də keçirilən sonuncu əhalinin siyahıya alınması nəticələridir. Bildiyiniz kimi, Sovet zamanı hər 10 ildən bir dəfə SSRİ-də və respublikalarda əhalinin siyahıya alınması keçirildi və bu siyahıya alınmada ümumi əhali qeydiyyata alınırdı və daha sonra etnik tərkibi nümayiş olunurdu. Və bildiyiniz kimi, o zaman Azərbaycanın təqribən 7 milyon əhalisi vardı və onlardan
Yahudilər təqribən 0,2% təşkil edirlər. Bu təqribən 20 min nəfərdir və bu Gürcüstanla Ermənistan müqayisəsində olunduqda bu rəqəmləri görə bilməzdik. Və biz bu ölkələrdə eyni sayda Yahudiləri saya bilməzdim. Mən deməzdim ki, bu ölkələrdə xüsusi imtiyazlar var idi. Bu əsasən zənnimcə o zaman Azərbaycanda olan atmosfer və şərtlərlə bağlı idi və bu atmosfer və şərait Yahudilər üçün açıqdır və öz təqdimatının əsasında qeyd etdiyim kimi bu nəinki dağ Yahudiləri, ümumiyyətlə Yahudilər üçün açıqdır. Çünki dağ Yahudiləri yerli, aborigen xalq sayılırlar və yeri gəlmişkən onların sayı artırdı və çox güclü və nüfuslu bir icma sayılırdı o zamanki Azərbaycanda və onlar müvafiq imtiyazlardan yararlanırdılar. Və daha sonra biz post-Sovet dövrünü işıqlandırmalıyıq. Artıq bizdə Sovet adamı və Sovet insanı konsepsiyası yoxdur. Bizdə sadə post-Sovet dövrü başlamışdı. Ayrıca respublikalar ölkələr kimi fəaliyyət göstərir, o cümlədən Azərbaycan və hal-hazırda biz məxsusi mədəni cəmiyyətlərin bərqərar olunmasını müşahidə edirik və bu mədəni cəmiyyətlər öz irsinin və həmin respublikaların mədəni adətlərin qorunub saxlanması sayəsində fəaliyyət göstərirlər. Əlbəttə ki, onlar diaspora cəmiyyətlərinin formalaşmasına gətirib çıxarıblar. Onlardan da biri Azərbaycanda mövcud olan Yahudi icmasıdır. Amma çox bariz bir misal ondan ibarət edir ki, 90-cı illərdə Azərbaycandan İsrailə böyük bir mühacirət başlanmışdı və Sovet İttifaqının süqutundan sonra Sovet Yahudiləri oraya mühacir etmişlər. Və yenə də dini ayinlərin və dini fəaliyyətlərin icra olunmasına bağlı müvafiq irs var. Yəni, baxmayaraq ki, Azərbaycandan böyük mühacirət baş vermişdi. Azərbaycanda baş verən dəyişikliklər də müşahidə olunur və burada qalan icma müvafiq işi həyata keçirmişdi və onlar Sovet dönəmində baş verən hadisələri özündə əks etdirirdilər. Və bu da əsasən məxsusi kimliyin işlərin hazırlanması və peyda olmasına əlaqəlidir. Və mən əvvəl Albert Agaronov haqqında danışmışam, o 70-ci, 80-ci illərdə yaşadığı zaman həmin mürəkkəb kimliyinin bariz nümunəsi idi və o özünü Azərbaycanlı kimi qeyd edirdi. Və bu da dağ Yahudilərin və hətta Əşkenazi və digər Yahudi qruplarının Azərbaycanda özünün nə cür hiss etdiyini və multikultural mühitdə fəaliyyət göstərməsinin bariz nümunəsidir. Və qısa olaraq möhtərəm məruzəçi Svetlananın qeyd etdiyi məqama istinad etmək istəyirəm və o demişdi ki, dağ Yahudiləri özlərini bir çox hallarda dağ Yahudiləri kimi yox, digər Yahudi qruplar kimi özünü ifadə edirdi. Amma burada belə bir xəritə var. Azərbaycan xüsusi öhdəliklər olan Yahudilər üçün ölkə kimi qeyd olmuşdur. Amma mən qeyd edərdim ki, bu həqiqətən də xüsusi bir yer idi, amma eyni zamanda qarışıq bir kimlik burada müşahidə olunurdu. Onlar burada multikultural mühitdə yaşayırlar. Biz sırf müsəlmanlar və yaxud xristianlar haqqında danışmırıq. Onlar Yahudili olaraq Aşkenazim, Mizrahim, Sefardim,
olaraq cəmiyyətlərlə bir yerdə yaşayırdılar və qeyd etdiyiniz kimi və mən bu barədə danışmışam, multikulturalizm atmosferi haqqında qeyd etmişəm. Birinci yuxarıda gördüyümüz şəkildə Azərbaycanın Aşkenazi icmasının nümayəndəsi müsəlman və xristiyan icmasının nümayəndələri ilə birlikdə səfər edir. Bu çox nadir bir şəkildə. Hətta digər ölkələrdə də çox tez-tez rast gəlinməyən bir şəkildir və beləliklə Azərbaycan hökuməti bununla göstərmək istəyir ki, burada yaşayan bütün yəhudilərə hörmət bəsləyir və burada görürük ikinci şəkildə ki, sinagogda ayin həyata keçirir və onlar sərbəst şəkildə bu ayinləri icra edirlər və bu da qırmızı qəsəbədir. Dünyada çox nadir yerlərdən biridir. Mən qısa olaraq bir statüsü oxumaq istəyirəm. Geniş yayılmış inanca görə bu qəsəbə İsraildən kənarda Yəhudi insanların kompakt yaşadığı yeganə bir yer kimi qəbul olunur və sonuncu qalan ştetl kimi qəbul olunur və ABŞ-da tam Yəhudilər tərəfindən məskunlaşmış şəhərləri tapa bilməzsiniz. Bu sırf dağ Yəhudilərin məskən saldığı ayrıca bir qəsəbədir. Dağ Yəhudilərin qəsəbəsidir və bu da kimliklə bağlı bir məsələdir. Bu da dağ Yəhudilərinin mənsubiyyəti ilə əlaqəli olaraq bir təşkilatdır. Bu xeyriyyə cəmiyyətidir. Bu xeyriyyə cəmiyyəti dağ Yəhudilərinin milli kimlik irsini qoruyub saxlamağa çalışan bir təşkilatdır. Vaxtaşırı onlar Juhuri dildə müəyyən kitabları və yazıları nəşr etməklə məşğuldurlar. Bu Juhuri dili bildiyiniz kimi Yəhudi tat dili də tanınır və bu da sonuncu slayddır. Mühtərəm sədrin icazəsi ilə bunu nümayiş etdirmək istəyirəm. Bu son 5-600 il ərzində təsvir olunan bir şəkildir. Gördüyünüz kimi bu şəkildə Avropa, Asiya və Afrika təsvir olunurlar. Siz ehtimal edə bilərsinizmi? Bu şəklin mərkəzində nə təsvir olub? Hansı şəhərdir? Bu Qüdsdür. Və niyə görə bu təsvir həddən ziyadə vacib və anlaşılandır? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, siz Yəhudi olaraq digər ölkələrdə yaşadsanız belə Asiyada, Avropada və Afrikada məskən saxladığınıza rəğmən siz Yəhudisiniz və gec-tez Qüdsə qayıtmalısınız və hətta Azərbaycanda yaşayan Yəhudilərə xas olan bir xüsusiyyətdir. Onlar özlərinə Azərbaycanlı deyə bilərlər. Onlar özlərini bəlkə də Azərbaycanlı hiss etməyə də bilərlər. Amma Qüdsdə olduğu halda onlar Azərbaycan haqqında fikirləşirlər. Çünki Azərbaycan onların doğma vətənidir. Çox sağ olun, cənab Omanov, təqdimatınıza görə. Mən getməliyəm ki, sizin təqdimatınıza kimliyin və vətəndaşlığın habelə digər təriflərin müqayisəli təhlili aparılmış növbəti məruzəçi Azərbaycan Dilləri Universitetindən Emilia Khudiyevadır və o Qafqazda mühacirətlə bağlı təqdimatı nəzərinizə çatdıracaq. שלום, סלאם. סלאם. האורחים הנכבדים, קודם כל אני רוצה לברך אתכם ואני מודה לכם על הארגון של הכנס הזה וברוכים הבאים לאזרבייג'אן, לאוניברסיטת לשפות. אני רציתי להציג את עצמי, חודייבה אמיליה, אני מורה לעברית באוניברסיטת לשפות וגם מנהלת במרכז של ישראל. בסוף, אם אתם תרצו, אנחנו יכולים לעלות ביחד במרכז שלנו.
Ken, Hanose Sheli, Zionist Kafkas. Özür istəyirəm. Əgər Hibru dilində olacaqsa, biz Hibru dilinin tərcüməçisini çağırmalıyıq. Onda mən gedim xəbər verim. Just 1 minute. We will, no, maybe we can switch and just go and call her for the next presentation, and meanwhile we'll have the last one. Then we need to call her. Yeah, okay, so. What? No, we have a translator from Hebrew, but she's in the other hall. Okay. MA degree from Haifa University. Haifa and PhD from Barilan University. Magister dərəcəsini almışdı. Daha sonra Barilan Üniversitetində doktorluq dərəcəni almışdı və hazırda o Barışılımda tədqiqatçı vəzifəsində çalışır, elmi işçi vəzifəsində çalışır. Mikrofon. Can you hear me now? Nice. So, in the very beginning of my research pathway, my grandma, Esther Benyaminova, decided to open the door of the family history, which were concealed during the Soviet era. And she said that in late 1935, in the darkness, her grandpa Rabbi was taken away in Red Settlement with other clergy. Multi-year search showed that the reason for victimization was identification of Juhuro, which are known as mountains Jews. So it's the last time I would use this word. In consequence was Soviet times. However, on the very onset of a Soviet sovereignty, Juhuro did not express a specific political interest. It was a tiny ethnic confessional cohort with coexisted peacefully with their neighbors, fully acculturized in their context, and only Judaism showed the bonds with global Jewishhood. But united Jewishhood in the Soviet times showed the tiny ethnical cohorts as a powerful instrument for the authorities and influence over nations. Therefore, after the Jubilee of Soviet sovereignty, the first opportunity of mass migration and repatriation to Israel showed that Juhuro have stronger self-identification with Jewishhood as compared to other groups. In which context and under which conditions this change of the Soviet authority happened? The Soviet authorities promoted erosion of ethnic conventional differences, which was recorded in many sources as compared to neighboring communities of Juhuro. For example, the community of Shabbat followers in Lenkaran province were stated as Subotniks, or Shabbat followers in pre-revolutionary documents of Baku Governorate. However, it stated the affiliation of the communities with any denomination Judaism. Shabbat followers were mainly ethnical Russians who only follow the sanctity of Shabbat. And this is the root of their names. In order to enrich their knowledge, in 19th century they hosted clergymen of different denominations of Judaism. Here, where the difference between Shabbat followers appeared, only in Lenkaran district there were 3 types of Shabbat followers: Karaim
like community in pre-Volnaya settlement, but also in Petrovka. This is what I learned from the documents of Baku historical society in Baku. One was orthodoxal, while others was pre-Volnaya-like community. They were both isolated from pre-Volnaya. Orthodoxal members of pre-Volnaya could not marry their daughters, could not wed their daughters with other communities, but also could not sit at the same table because kosher rules were heavily violated. But when I obtained the documents of Azerbaijan state archives for 1920-1927, it happened that the members of both Petrovka communities, once independent, merged with pre-Volnaya community. Besides, when the authority asked them about their trade and profession, including the clergymen, they identified themselves as peasants. The authorities turned a blind eye to this lie because sudden disappearance of clergymen disaggregated by different denominations showed self-declared difference between three communities, and it supposedly allowed to merge these communities as one. After universal denomination of Soviet Jews, which incorporated Juhuro as well, we found negative stereotypization, which may plead the guilt of my grandma's grandpas. Small groups who confessed Judaism were transformed in united and big group which may be instrumented by the authorities. The reasons behind this instrumentalization reached peaks of public anti-Semitism during the last years of life of Stalin, emerged during the last years of life of Levin. His closest allies was Trotsky, who contributed to winning a victory over the name was Kamenev in Moscow, Zinoviev, the chief of Comintern on the future communist world. They all were ethnical Jewish who participated in the struggle for inheritance of authorities of Lenin. And the last one tried to have a balance, checks and balances, and he strengthened Stalin and allowed him to appoint officers to their central committee. For a short time frame, Stalin proved the superiority of his practices over the talents of Trotsky. When Lenin passed away, Stalin's followers took key positions. In order to intensify this superiority, Stalin was in quest of idea which was far from his Jewish antagonists, who believed that they would be heroes of Lenin, the successors of Lenin. First, Stalin dropped in global revolution and then stepped away from international, which was a source of inspiration for his followers. They paid a high cost for international, and official rejection was not deemed possible. Therefore, a national inclination of Russians was indirectly supported by Stalin. Superiority of Russian in the Central Committee helped Stalin to get the upper hand, but also on the other hand identified the pathway for deepening of the instrument for the struggle over authorities. Media as a well-known instrument in the hands of the authorities was powerless in order
to support authorities, but unfollowed international. But Mikhail Pokrovsky seriously cut off all national ideas in historical recounts. But Pokrovsky died in 1932, and there later changes happened in historiography. The rise of Nazism in Germany helped identify the spirit of Russian people, the greatest people in the USSR, to be intensified in the upcoming combat. Tsar Peter I, who was badly and famously described by Pokrovsky, turned into the source of national pride. The same applies to the commanders Kutuzov and Suvorov, who constructed Russian national archetype. Besides archetype, then stereotypes emerged. Those ones who cannot be anyhow associated with stereotypes, as you know, not every person can be associated with Russian national archetype. Sorry for off-top. Development of the Jewish stereotype required silence about the history of Khazar Judeo kingdom, in shadow of which ancient Kievan Rus developed. In the 30s of the 20th century, the Kievan Rus was declared the forefather of Russian sovereignty and statehood. The respective narratives appear thanks to efforts of neo-Stalin followers and successors in National Academy of Sciences and were widely depicted in historiography. Later on, the same political needs were fueled, and it requires radicalization of stereotypes, including demonization that cleared the way for public anti-Semitism. Its theoretical expression, by the way, was also torn away from the pages of historiography, which passed away from the 20s of the 20th century, from the silence over Khazar Judeo kingdom to rewrite and demonization of the Judeo czars, which were introduced as Russian killers and exploiters. Those depictions appeared during the last years of Stalin's life as a part of the public anti-Semitism policy, but the despot and the oppressor is not eternal. Juhuro communities were associated with other Jewish communities, and it fueled the later mass expulsion and exodus of Soviet Jewishhood. That's all from my side. Thank you. Я хотела сказать несколько слов. Окей. Рציתי להגיד כמה מילים על הציונות. ציונות הייתה תנועה לאומית שתמכה בשיבת יהודים למולדתם, לארץ ישראל, ובהשבת החיים היהודיים הריבוניים בה. המילה ציון משמשת לעתים קרובות בתנ"ך כמילה נרדפת לירושלים או לארץ ישראל. הכמיהה לציון והעלייה היהודית נמשכה תקופה ארוכה לאחר השבי הרומי וחורבן בית המקדש השני בשנת 70 לספירה. המונח ציונות שומש לראשונה בפומבי על ידי נתן בירנבאום בפגישת דיון בווינה בערב ה-23 בינואר בשנת 1892. בשנת 1894 אילץ תקרית דרייפוס, כמו שכולם יודעים, בצרפת את בנימין זאב הרצל, עיתונאי יהודי שחי שם שנים רבות, לנקוט בצעדים רציניים למאבק באנטישמיות.
כך הפכה פרשת דרייפוס לאחד הגורמים הקבועים בעליית הציונות והמדינית וסימנה את תחילת העבודה להקמת מדינה לעם היהודי. בשנת 1897, ב-29 באוגוסט, ביוזמת הרצל התכנס הקונגרס הציוני הראשון והוקמה ההסתדרות הציונית העולמית. לאחר תום הקונגרס הציוני הראשון כתב הרצל ביומנו: אני הקמתי את מדינת היהודים בבאזל. בעוד 5 או 50 שנה כולם יכירו אותו. במילה יהודים קווקזים אנו מתכוונים ליהודי ההרים, והייתה עד למלחמת העולם השנייה קהילה גדולה של יהודים שהתיישבו בצפון ובמזרח הקווקז, וקראו להם יהודי ההרים. כמו כן חיו קהילות קטנות של יהודי ההרים ברפובליקות הרוסיות, צ'צ'ניה וקברינה-בלקריה. העלייה הראשונה בקרב יהודי ההרים החלה הרבה לפני עליית הציונות. במשך המאה ה-19 הזיקה של יהודי קווקז לארץ ישראל הייתה דתית מסורתית. רק בשנת 1897 הגיעה לקווקז התאונה הציונית המודרנית של הרצל, שייצגה ציונות מאורגנת, מדינית וחדשנית. באותה שנה נערכה בבאזל, כמו שכבר אנחנו אמרנו למעלה, הקונגרס הציוני הראשון, שתוצאתו הייתה הקמתה של תנועה ציונית מאורגנת שהובילה בסופו של דבר להכרזת מדינה יהודית עצמאית. החוגים הציוניים הראשונים בקווקז החלו לפעול מיד לאחר הקונגרס הציוני הראשון. יהודי ההרים הצטרפו לתנועתו של הרצל בהתלהבות רבה. גורם חשוב בפעולות הציונית בקרב יהודי ההרים היה הקשר המסורתי של הקהילה עם ארץ ישראל. עד מהרה הצטרפה אליהם האינטליגנציה היהודית ההרית המקומית, כמה רבנים יהודיים גם היו ביניהם. הצירים הראשונים יהודיים הרריים בקונגרס הציוני הרביעי היו יעקב Ben-Gurion ושלמה מרדכייב, שהיו לבושים בתלבושות לאומיות, וזה עורר תשומת לב גדול בין צירי הקונגרס. מיד כשחזרו מהקונגרס החלו לעסוק הצירים בעבודות הסברה ואיסוף כספים. תרומות רבות נאספו בקרב יהודי קווקז, גם בערים וגם בכפרים. התגברות הרצון לתרום לתנועה קידם את האגודות הציוניות בקווקז ואת מטרותיהן. הרצל ידע שעיסוקם העיקרי בחקלאות ואמר, הם יהיו חלוצי עבודת האדמה בארץ ישראל. דבריו החמים שלו גרמו לגל עלייה מוגבר של יהודי קווקז. בדרבנט הוקמה האגודה הציונית בני ציון, ובראשות הרב מאיר יצחקי ובנו של הרב יעקב יצחקי. אגודת בני ציון בדרבנט הצליחה לייסד בית כנסת חדש בעיר, ושם נפתלי יצחקי והרב אסף אגרונוב הטיפו לציונות. את נאומיהם הגיעו לשמוע כל יהודי דרבנט, והשפה של הנאום היה עברית, אבל באותו רגע תרגמו גם לג'הורי שהייתה שפת של יהודי ההרים. עם הופעתו של תנועה חובבי ציון הפכה גם באקו כבר בשנת 1891 לאחד המרכזים החשובים של הלאומיות היהודית. 4 נציגים של הקהילה היהודית של אזרבייג'ן השתתפו בוועידה הציונית רוסית השנייה שהתקיימה במינסק בשנת 1902. ושנה לאחר מכן, כלומר בשנת 1903, השתתף ציוני באקו
Эйзенберг בקונגרס הציוני העולמי השישי שנערך בבאזל. על פעולתם של ציונים פורסמו לעתים קרובות הודעות בעיתון כספי. בקונגרס הציוני השישי צירים יהודיים הרריים פנו להרצל לסייע בחזרתם של יהודים לקווקז. נשלחו רשימות של אנשים המבקשים לעלות. בקטירוב ומרדכי יצרו קבוצה של 25 יהודי ההרים העשירים שהיו מוכנים לקנות אדמות, והבקשה שלהם נשארה בלי תוצאה. בשנת 1907 הייתה שנת עלייה ברוכה מן הקווקז. 998 איש באו ורובם התיישבו בירושלים. הפעילות הציונית האקטיבית בקווקז נמשכה עד תחילת מלחמת העולם השנייה. לפני מלחמת העולם הראשונה היו בארץ כ4,000 יהודי הרים, 130 מהם חיו בירושלים. וכיום חיים בארץ כ80,000 יהודים מן הקווקז. תודה רבה לתשומת לב. Well, every conference brings new experiences and new emotions and something new that you discover. Well, I discovered that I can translate. I hope it was okay. You can hear? No, you can't hear? Okay. Okay, so now we have only a few minutes. 10 minutes for questions and some kind of discussion. Actually, we had, in my view, very interesting presentations that titled the same, dealing with ethnic and national identities and questions, but actually each of those in some way touched, on very specific point of the identity. So again, if there are... Because in Dagestan, the local Jews who were actually the majority of the Jews in Dagestan, they wanted to present themselves as one of the local peoples, and it was important in the partition of the budgets, of jobs. It was all about who gets what. If you are Avar, you get such and such percentage of the governmental jobs, and if you are, for example, I don't know who, you get less. And in Azerbaijan, the situation was completely different because in the big cities, first of all in Baku, the Ashkenazi were the majority, and there was no motivation for the Caucasian Jews, modern Jews, to taticize themselves. In addition, playing with the Tati identity in Azerbaijan was very difficult for the Jews, because a big part of the Azerbaijani population are actually of Tati origin, including so many Azerbaijani nationalists. We know stories about Azerbaijani writers or authors who
were of Tati origin, and they banned completely the language within their own families. It was in such society you cannot claim that mountain Jews are Tats. It's impossible. Thank you. Thank you very much. Some other questions, remarks, or yeah, sure. Firstly, I would like to congratulate all the lecturers for the fascinating presentation. Thank you very much. And I would like to continue in Russian as international for post-Soviet republics. Мне бы хотелось, пользуясь вот этим сегодняшним контекстом и тем, что именно в Баку, в Азербайджане, организована такая замечательная конференция, посвященная евреям Кавказа и, собственно, шире еврейской культуре, воспользоваться этой ситуацией и вот тем, что только что мы имели, замечательным синхронным переводом Зева, высказать предложение, поскольку мы также находимся в стенах замечательного университета лингвистики. Мое предложение состоит в том, чтобы здесь, в стенах этого университета, открыть кафедру древних языков. Подобной кафедры нет в Азербайджане, нет ни в одном институте и ни в одном университете Азербайджана. Кафедры древних языков — это древнееврейский, древнеарамейский, шумерский. Нет, речь идет именно о кафедре древних языков, о кафедре семитских языков, исключительно семитских языков. И я вношу предложение, значит, вот, пользуясь присутствием Зева и уважаемых ученых, внести в резолюцию конференции такое предложение, которое позволит на земле Азербайджана вырастить специалистов со знанием этих древних языков, в первую очередь древнееврейский, это иврит, и древнеарамейский, который был языком международного общения Кавказской Албании. И это столь интереснейшая и остро стоящая тема, имея в виду топонимы на земле Азербайджана, насыщенные арамейскими именами, арамейскими названиями, открыть такую кафедру, обратившись к ректору института, обратившись к правительству. И это очень важный шаг на пути подготовки специалистов, синхронных переводчиков, на пути развития вот того тесного отношения Азербайджана и Израиля, о котором говорили уважаемые организаторы и все ученые, открывавшие нашу сегодняшнюю конференцию. Более того, я знаю, что сегодня наши бывшие бакинцы, например, один из них, Леонид Коган, который возглавляет кафедру древних еврейских языков в Высшей школе экономики в Москве, готов приехать и подготовить специалистов, то есть готов помочь и сделать все для того, чтобы вырастить поколение специалистов, которые бы дальше выращивали своих учеников. Речь идет о 3 языках. Это древнееврейский, древнеарамейский и шумерский языки. Спасибо за внимание. Это мое предложение. Я очень надеюсь на вас здесь, на ваш авторитет, на то, что вы поможете продвинуть эту тему в стенах нашего замечательного университета, где мы находимся. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще вопросы какие-то конкретно по выступлениям? Да, конечно. Вы, когда
когда рассказывали про еврейское население в последние советские годы, до 89 выдавали статистику, Азербайджан выдавали, Грузию и Армению. И мне кажется, все-таки чуть-чуть там есть некорректные данные, потому что, например, в Армении существовали, насколько я знаю, уникальные, это как раз были не армянские евреи, а это были евреи в Армении. Их было, может быть, не так много для того, чтобы дать статистики. Они в составе АЗЭС. Там были в составе других, да. Меньше, да, но просто мне кажется, что их было бы очень хорошо, о них вот именно сегодня в рамках вот вашей презентации упомянуть, что и в Грузии, но в Грузии, как и в Азербайджане, существовали вот евреи, грузинские евреи, да, они себя идентифицируют, как и здесь горские евреи, которые жили в Азербайджане, но в Армении была более уникальная ситуация, именно что там были евреи, которые просто туда приехали, там они оказались после войны. Сейчас, секунду, дайте ответить, поскольку как бы вопрос был. Извините, как вас зовут? Сабина. Сабина, да. Дело в том, что то, что я показывал, статистику, это всесоюзная перепись, да, то есть в Советском Союзе последняя перепись 1989 года. Дело в том, что в Азербайджане и в Армении, и в Грузии это показатели, вот, так сказать, вот то, что они переписали вот именно вот в Азербайджане, в Армении и в Грузии, да, то есть если вы обратите внимание на статистику после, также я не включил это сюда, но если вы обратите на статистику после Советского Союза, то есть post-Soviet era, на статистику, как евреи, да, как бы они, где они жили, в Азербайджане, в Армении и в Грузии, вы все равно увидите, что процент того населения, он остался, да. И вот то, что вот они, вот, евреи, которые жили в Армении, я несколько раз в своем выступлении отметил, что вот эти евреи, которые были в переписи, большинство из них, они были indigenous, то есть коренные, вот, которые даже не были переселены, они жили здесь. Да, вот в аудитории, если услышали, там спикеры говорили о том, что вот Агиль Ширинов, вот, ректор университета теологии Азербайджана, он отметил, что они, когда бежали вот от царского режима, они нашли в Азербайджане место. Даже до них здесь были евреи, которые называют себя indigenous Jews of Azerbaijan. То есть это не превращенные и так далее, то есть принятие иудаизма, гиура и так далее. Это уже все другое, да? Но в Азербайджане их количество, и в советском Транскаукейже, потом в Закавказье, да, и Кавказская территория, да, они всегда превышали численность. И как причина, одна из них не то, что, вот, например, население Азербайджана больше, а население Армении меньше. Это из-за того, что они находили здесь более такую, вот такую стойкую атмосферу, где можно жить и туда развиваться. Спасибо. Okay, and just one last question, except that. I think, by the way, Sabina, I think that your question only... Done. I think that your question only and your response only underlined the topics and the issues that were raised by this panel, when self-determination on one hand and writing or underlining your identity by maybe someone else in the census are two different issues. Okay, done? Last question and we have to finalize. Ответ. Евреи Армении. Есть 2 или 3 ктубот, то есть брачных договоров еврейских с примерно начала Первой мировой войны. Они из Джемрук, из Горис и, кажется, из Капан. И речь идет о восточных евреях, не ашкеназских. Совершенно непонятно, на каком языке они говорили. И один из документов включает условие, что жена вправе жениться, если муж не придет с войны в течение 3 лет. Не придет с войны в течение 3 лет. Ну, конечно. Но тут была реальная ситуация реальной Первой мировой войны.
Как вы понимаете, в последующие годы были много перемещений населения туда-сюда, и, соответственно,